посвященный OS3 Control4. Вот. В каком формате у нас будет проходить мероприятие? Сначала замечательные наши коллеги из Control4 расскажут вам про OS3. После этого у нас будет уже более, так скажем, неформальное общение с вопросами. В трех частях. Сначала будет официальная часть про компанию, потом про OS3, потом техническая часть от специалистов. Вот имена специалистов практически вот в том порядке, как это будет докладываться. Да, соответственно, нас сегодня посетил Хуан Пабло Босс. Джордж Митрич и Элеандро Ашира. Собственно, перед началом хотел бы рассказать вам о некоторых маленьких нововведениях, которые появились в компании T-Trade. На данный момент у нас появился новый человек, который будет у нас заниматься технической поддержкой, технико-филд-менеджер, это Андрей Пряхин. Если у вас возникнут вопросы касаемо каких-либо брендов инсталляционного оборудования, которые относятся непосредственно к нашему департаменту, вы можете всегда задать вопрос Андрею. Если, не знаю, проблема будет в аудиоквесте или же, к примеру, Control4, нет сложностей никаких, Андрей вам поможет. Плюс ко всему остальному у нас произошло еще одно немаленькое изменение. Кто об этом знает, не знает, ну, неважно. У нас появился еще один человек. Сережа, выходи сюда. Это Сергей Бычков. Он у нас будет заниматься теперь брендом AudioQuest и фоном. Это не значит, что я сложил в себя все полномочия. Если у вас есть вопросы по любым брендам, вы можете мне их задавать. Но, собственно говоря, касаемо наличия, как вы любите, да, и сроков поставки, каких-то технических особенностей, все равно это бренд-менеджер. Вот. Ну а так, по сути, осталось все то же самое, не считая нюансов. Поэтому я считаю, что мы можем начать. И еще раз вам доброе утро и спасибо, что вы здесь. So me? Yeah. Okay. And me as well. And you as well. So you are my duet. I do you're and interpreter. you do whatever. Okay, so don't worry, I'm not singing this morning. I'm not here to sing. Хуан Пабло, к сожалению, сегодня петь не будет, он не в голосе, вчера сорвал. Exactly. And I have only one defect. I don't speak Russian. But nobody is perfect, right? Одно уточнение, он совсем не говорит по-русски, то есть не понимает, не говорит, в отличие от, например, Джорджа, который понимает. Он говорит так себе. Джордж, ты же понимаешь по-русски? Я понимаю. Это как с тем ученым котом. But I've learned a few words last night. Но он уже выучил несколько слов вчерашним вечером. So I'm on my way of learning. Нехороших слов. Так что, если будете чертыхаться потихонечку, это в кулачок, пожалуйста, ну, либо обучайте его еще новым словам. Good. So thank you for joining us this morning. We have a full day of really great content, we believe, for our three brands, for Control4, Package, and Triad. You know that we know that some of you come from far away, are taking the day off to join us and to learn some new things. So we really appreciate your time today. Спасибо большое, что проявили интерес к обновлениям, которые компания Control4 выводит на рынок. Он понимает, что многие из вас приехали издалека. Кто, кстати, приехал не из Москвы? Вот. Non-Moscow visitors. Спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо. I know some words. If you would like, you can put some Italian words as well. I can translate it. Okay, so I will not entertain you with my speech. Let's go into the presentation. We have a lot of content as set for the day. We are here with George Mitrek from George is a sales manager for the region. Eliandro is a technical field manager for the region as well. And then I'm the sales director for Europe and Middle East. And again, thank you for having us today to all the T-Trade team and giving us the opportunity to connect with you this morning. Собственно говоря, представил свою команду, сам Хуан Пабло, сейлс-директор Европы и Middle East. Джордж Митрич — это наш
прямой контакт которого, наверное, я дольше всех в этих троих знаю. И Алехандро Широ – это новый technical field manager, это тот человек, который уполномочен решать технические проблемы, если мы их не можем локально решить. Okay. It's a very special moment in time for Control4. I suppose many of you have heard the news, are aware of what's happening, or how are we growing. Everyone do like to know circumstances We'll get there. and details. Okay. So we wanted to share a quick picture of, sorry, going too fast. Очень специальный момент для компании Control4 в настоящий момент. Многие из вас уже слышали, многие интересуются большими подробностями, он сейчас расскажет. Control4 в 2019 году. Control4 in 2019. Yes, so we wanted to share a picture of where we are today and what happened over the last 5 years. So we all know where we are standing today as a company with Control4. I'm sorry, I'm not used to speak with the microphone, so it's like that. Okay, so so we reached last year over $1 billion in sales worldwide, global sales, which was a very, very important milestone for us. That's about $250 million in profits, in sales profit made over 10 years. So business is growing fast, it's growing strong year over year all around the globe. За последние 4 года компания показывала постоянный рост, если вы видите вот на графике слева. И в 2018 году она таки достигла оборота в $1 миллиард. С прибылью более 20%, $214 миллионов прибыли было у компании. Этот рост как бы их очень радует, и я так понимаю, что он привел к последующим изменениям. Just to give you an idea, only last year we did about 60,000 new projects globally. So new homes, new apartments. За прошлый год у них было 60 тысяч новых проектов. Как считается, мастер-контроллеры, 60 тысяч мастер-контроллеров. And we did over 70,000 upgrades. So customers having Control4 looking to add something or have an OS update on their homes. So we need to have more. Software or hardware? Software and hardware. И еще большее количество обновлений систем. 70 тысяч систем было обновлено. Сюда входит и софтверное обновление, когда происходит апгрейд прошивки системы, и железячный, когда этот апгрейд невозможен без замены какого-то оборудования. So we are increasing our ecosystem of partners. We have today about 7,500 devices working with SDDP, which, as you know, it makes it very easy to work with Control4. It's almost like plug and play. Они расширяют экосистему для простейшего запуска и обнаружения систем. Кто знаком с таким протоколом, как SDDP, то на сегодняшний день в него входит более 7,5 тысяч устройств, которые автоматически видны в программном обеспечении Control4 и добавляются просто двойным кликом одновременно с идентификацией. We have doubled our R&D expenditure budget to accelerate the development of new products, so we can come to you with new solutions, new products that you can take them to your customers. And that's R&D software developers or hardware? Software and hardware. We are investing. So last year we have invested $40 million in R&D for both software and hardware. What about the team? Team was increased as well. The quantity of people. Yeah. It's about 150 engineers. Was it increased as well? Number of? Yes. 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 We are hiring continuously. Managers and engineers. Yeah. За последний год они сильно увеличили вливание в разработки. Это более $40 миллионов было внедрено в новые продукты, новое программное обеспечение. Команда разработчиков также увеличилась. На сегодняшний день она составляет порядка 150 человек. 150 человек занимается разработкой для Control4 новых продуктов, нового программного обеспечения. And we did all this staying a very healthy company, no debt, good money on the bank account, good cash money on the bank account. So we are very proud of what we have built up
together because we are nothing without you over these last 10 years. And again, we did it as well, staying strongly committed to you, to our channel. Because as I said before, we don't grow if we don't enable you to grow. We are in this together. Они устойчивая растущая компания, и как бы они благодарны вам за помощь в этом деле, поскольку без инсталляции, без того, что вы делаете, это было бы невозможно. И этот успех вдохновляет их на дальнейшее развитие. Okay. Another thing we are very proud of is, and we are showing some muscles now, is the results of the CE Pro 100 run analysis. I don't know how familiar you are with CE Pro. Here in Russia, CE Pro it's an American. I told them every year about CE Pro. Okay, so Вы знакомы с CE Pro рейтингом и как он подсчитывается? Не ищите суммарно 100% здесь. Знакомы? Small notice about small notes about this. presentation. So yes, the CE Pro is the most important magazine in our industry in the US, and basically once a year they go back to the 100 bigger system integrators in the US and ask them about their preference in about 20-25 different categories: multi-room audio, speakers, projectors, smart home, and so on. And over the last 5-6 years, we've been leading the category. And when we started, the first time we overpassed Creston, we said, well, we had a lucky year. It was a lucky shot, right? And indeed, what we are seeing is like year over year, we're increasing the gap with them. We're now 68% of preferences. And this is not small dealers. This is the 100 biggest dealers in the US, the 100 biggest system integrators in the US by revenue. So it's not about my friends. It's not something that it's sponsored. We cannot pay for this. This is really information coming from the market. CE Pro – это один из важнейших показателей данной экономики, то есть там, умных домов, автоматизации и все, что с этим связано, мультирум аудио. Рейтинг выстраивается следующим образом. Выбираются 100 американских компаний, это рейтинг американский, 100 топов по выручке, не по обороту, а по выручке. И производится опрос, какие у них предпочтения в использовании тех или иных брендов в 20-25 категориях. То есть категорий очень много. Это и домашняя автоматизация, и мультирум аудио, и там множество. Вот Сережа очень любит нас снабжать этими данными. Вы можете проконсультироваться, какие категории у нас там встречаются. Вот. И последние 6 лет Control4 лидирует в разделе домашняя автоматизация. Какое-то время Крестрон говорил, что это, мол, типа случайный всплеск и так далее. Но последние 5 лет они доказывают это делом, и расстояние, вот этот разрыв между первым и вторым местом все больше и больше возрастает. То есть это не просто так, не случайность, и это держится в течение последних 6 лет. And this is, и не ищите суммарно 100%, а в вопросе можно называть несколько брендов, которые предпочитают устанавливать компании. То есть она может одновременно там, и Control4, и там, Lutron устанавливать одновременно. И поэтому суммарно 100% не будет. То есть это не одно надо назвать компанию от 100. I didn't say Lutron. You said Lutron. What's happening with the translation? It's interpretation. I'm just explaining that they it's summarize it. You doesn't find the 100%. So what we are, so the way we read it is a confirmation that all the things we do in terms of new products, in terms of new solutions, in terms of commitment to the channel programs, it's on the right. It's going in the right direction. We don't just celebrate and say we are super strong. We just use this to read where we are, where do we need to be, where are we going, and try to steer if we have to based on this. The truth is that year over year, this gap
in between Control4 and the rest of the brands is getting bigger, right? We are getting more and more market share, so it means that the system integrators like what we do. So we are very happy about that. For doctor translation, where is the RTL? What is it? RTL. Oh, it's way down the line. Disappears. So I don't know, API? Они не гонятся как бы за этими отметками, да, вот этот опрос делается независимой компанией, это не самоцель для Control4 как бы выиграть в этой гонке, но возрастание отрыва от их первого места со всеми последующими как бы мотивирует их на дальнейшее развитие и на еще больше уделение внимания потребностям инсталляционного бизнеса. Is this America report or Only America. It's only America. Yeah, this is the 100 biggest dealers in the US. Of course, I believe if you do the same survey in Europe, you may have some differences. Maybe RDI comes into the picture, but overall, on the residential space, I would be surprised if you find different proportions of what you see. Do you know, does anyone do it in Europe? No? Only American data. Yeah. So, and the question is not where is RTI today, where are they going to be tomorrow when we come out with... Why Rafael doesn't come? He's too busy spending his money. He's spending money. He can spend it right here as well. I'm sure he will come at some point. Talking about news, talking about innovation, talking about bringing you better new solutions for your customers. We have announced in February at ISC the acquisition of Neo, and with Neo we got the whole team of designers, industrial designers and engineers, because the plan was not to get a remote. The plan was to get a team that can think on what the next Control4 devices should be in the future. So imagine the same team that has designed this beautiful remote is a team that is today in charge of designing the new touchscreens, the new keypads for lighting, all that we know as user interfaces in terms of, again, all the things that the customer will touch or use to control Control4, to interact with Control4 or with the smart home is in these teams' hand. В начале этого года 2019, было объявлено, что Control4 приобрела компанию Neo. Это швейцарский стартап, который известен с 2016 года. И задача Control4 была не просто купить себе новый пульт, а влить новую кровь в разработки. Они приобрели не только продукт, но и всех разработчиков этого продукта. И теперь они являются частью команды Control4 по разработке новых интерфейсов. И их пульт, вот этот Neo пульт, по-моему, он еще черный бывает, такой из вороненой стали, а-ля алюминия надированный. Это только первый продукт, который будет интегрировать. Дальше эта компания во главе с ее владельцем этого стартапа Рафаэлем Оверхользером будет разрабатывать новые интерфейсы, в том числе и сенсорные панели. The software for the GUI as well for them. Yeah. И the reason why it's not yet in the market is because we are adding OS3 or the OS3 experience into that remote. that's why this remote We are at a good postponed. point, it's coming very soon. И именно как бы эта команда во главе с ее как бы прежним владельцем, он теперь возглавляет разработки, будет заниматься и интерфейсом тоже. То есть это не только железяки для таскания интерфейса, которые делает старая команда Control4-шных разработчиков. И эта команда будет разрабатывать и интерфейс тоже. Да. У меня вопрос был, то есть они будут вот этот старый пульт интегрировать в Control4, или они сразу сделают новый, который уже будет? Would it be the new remote or the old cabinet with the new software? This remote. Yes. The question is about, do you integrate the old Neo remote or it would be the same body with the new It's firmware? a new remote with the same body.
So just to give you, and that's a very good question. So I will just explain it for 30 seconds. So the first thing we did when acquiring Neo, the day after, is take that remote out of the retail business. This was a remote selling out of internet. And they sold something about 50,000 units, so they've been very successful in, so if you consider that they've been selling it for 6-8 months, that's a good amount of remotes they sold, right? And the first thing we did, and it could feel like shooting your feet, is saying, okay, stop sales. This is for our dealers, right? Not that we don't like money, but the commitment with your business is stronger than that, right? So, and yeah, the remote would be, this is the body, and it comes with different finishing, black and silver and so on. And the whole experience will fully embrace the concept of OS3. So I think you will love it. Just, we are in a very good position, we are in a very good point. It's coming very soon. We cannot wait until, having one of these in hand and starting to share it, use it, sell it. But we are not yet there, so just a few months and it's coming. Первое, что они сделали, когда они приобрели компанию NIO, это они просто прекратили продажу тех пультов, которые она выпускала. Их порядка 50 тысяч на рынке существует, продавались они в первую очередь через интернет, они, по-моему, достаточно простые в настройке и предназначены для конечной настройки пользователя, не как профессиональным инсталлятором. Это выглядело как выстрел в ногу, то, что они прекратили продажу и производство этих пультов, но в этом корпусе будет сделан такой продукт Control4 уже с другим программным обеспечением, который будет позволять перенести вот это вот ощущение этого классного пульта железного. И, насколько я понимаю, он там фрезерован целиком из одного куска металла. Есть обратная сторона. Да? То есть маленький уточняющий вопрос. Дизайн корпуса не будет изменен. Does design of the body exactly the same? I would say it's very much the same. Now I cannot tell you in detail if that home button is still called home or it will have the Control4 logo or something like that, but we want to get it fast into your hands. So the first version is pretty much this one with the screen showing OS3. Right, so Я просто к тому, что команда дизайнеров не будет ориентироваться на пульт от Savant. Very tricky question. He hoped that R&D team wouldn't be focused on the Savant-made remotes. So he wants a remote like the Savant remote, or he wants like... So Я хочу узнать, would it be close to those one or this one? So What design will be close? we don't, so we don't, so Savant is a fantastic system. It's a good system. Right, we don't want to follow Savant, we don't want to follow Crestron. We are doing our way because Savant has, so we have different scopes as companies, right? They only do super high-end, super VIP, and that's it. Crestron goes and does a little bit of residential, but we don't like to do that. But we do it sometimes, we do a lot of commercial. Oh yeah, that's what we like doing. RTI is, yeah, we do one room, but also if we have to do so. As companies, we all have different customers, different dealers, different ways of approaching the market. So we don't want to follow any of them. We realized that there was a need of having a new remote, an updated remote that looks elegant, that is faster, that is more powerful than the current SR260. The SR260 looks like coming out from the 80s, maybe the 90s. Right? So it was about time to I do like it. get a restyle of the remote.
And I love it. I have 4 of them at home, and when you use it, it's amazing. It's like a revolver. What is it? Like a gun. Like Yeah. a revolver. So it's an amazing remote. Everybody loves it, but it needs some styling. It needs to get into the 21st century, right? And that's what we are doing with Neo. And we believe, so we went for this knowing, before choosing Neo, we knew that OS3 was coming, what were we looking for to complete that OS3 experience, and that was the perfect remote. Now, by acquiring Neo and their team, we are putting ourselves into the 21st century in terms of design, development of all the new interfaces. While before our design was pretty much American design, right? We want to get into that European glamour of devices, right? It's a bit huge investigation. Yes. Yes. So To let you. I think everything will fall in place when you will have one of these in your hands and you will start using it with OS3. That's where you will understand and say, yeah, that was the right decision. This is the remote every one of my customers would like to have with OS3. So that's what we are doing. Вот сейчас приведу. Они, естественно, не ориентируются на других производителей, они для этого и приобрели производителя этих пультов, чтобы делать на базе него новый. И как бы поэтому для него разрабатывается новое программное обеспечение. И когда вы увидите его на этом оборудовании, вы поймете, почему именно так было сделано. То есть OS3 именно разрабатывалось с учетом этого железа, с реализацией полностью его возможностей. И когда как бы первые аппараты поступят на рынок, как бы будет понятно, что именно софт и железо разрабатываются параллельно. So it's a parallel way of developing the hardware and the OS3 software. That is why it was designed. And it's a higher remote that you can put on a living room and still have the SR on the rest of the room. The SR260 as ugly as it is, It's not an ugly. It's very reliable. Yeah, I like that approach. So it's very reliable. It's very usable. It's inexpensive. And it's very It's a convenient. very cheap remote. You drop it, it breaks. Okay, we'll get a new one, right? It's not a savant remote. You drop it. I hope you have the insurance. Right? So that's the point. We will combine it with what we have to give you to give your customers more options. Now they can have that beautiful high-end remote in the living room and 10 other remotes in the rest of the house that are inexpensive but still very usable for the whole family. Это будет такой флагманский продукт, как бы существующий пульт очень надежный, очень как бы удобный, но он уже морально просто устарел, он там, из 90-х, из конца 90-х. Поэтому... А какая цена примерно для пользователя? Do you know the Если его уронить, например, он повредится? No. Пока нет еще. To be super expensive. Насколько большое внимание уделяется батарейке? What about the battery life? Does it that you put an attention to the battery life of this remote? Could it be alive day without recharging? Yeah. Months, week, Battery quality. and the battery quality. Okay, so I don't have an answer for that, but we can get back to you because I know that it was about 8 hours. Whatever I tell you now, I can tell you and then run. And the question was with the two sections about the battery life and the battery quality. To replace it or How often I need to replace? how often we need to replace Okay. like a smartphone So- after 2 years? This is not a product yet, so we'll get back to you with those questions when we are ready to release with those answers. Okay? У него пока на сегодня собираются на ней сэкономить, у собственно. него нет ответа на этот вопрос, потому что она как бы не вышла еще из R&D, эта штука. Можно только, наверное... Yeah, it's Do still in R&D. you know the new experience about the
battery life. Yeah, but I don't know it now. So so if you want, I can tell you. У него It просто will нет last данных на сегодня, 24 hours out of на the нем, charger. как их батарейки. You don't need to replace the battery for an extension, but I'm lying. I'm not telling you. То он как бы не хочет врать, если нужно, ну, напиши мне запрос, я спрошу Куана. Нет, So we can- еще раз, собственно, вопрос был в том, что не собираются на ней сэкономить. Всегда пытаются при разработке сэкономить на чем-нибудь. Коль, ну что это изменит твой вопрос? Они что, экономить после этого не будут? Какую тариф поставят, какую ты будешь продавать? Запотился. Да, не закончили. The question is, please don't cut the expenses for the battery. No, Don't that- reduce the yeah. price due to the battery quality. Okay, we'll give you a 3,000 euros remote with good batteries. Хочет узнать о планах на on-screen navigation. What maybe it's a bit Вопрос- early question. What about the plans about the on-screen navigator? Because it was cut too much in the То есть OS3. там будет Yeah, развиваться, That's what I'm либо это saying. свернется. That's what I'm saying. When you will use it together with this remote, everything falls in place. Would it be adopted to the remote or would it be adopted to the screen? Because right now it's Сейчас ограниченная функциональность. Есть клиенты, которые привыкли пользоваться онскрином для there are a того, lot чтобы of управлять всем you're asking about the what about the experience so- we yesterday we talked about it. Yeah, so there are hold- habits of the customers who Hold that question because we have a section about OSD and we'll talk about the OSD during that section. Okay. My recommendation for you would be yes, the OSD is different today. It's tailor-made around an entertainment, watch and listen experience. You can still control lights and scenarios, by the way. It's not fully removed or nothing like that, but it's part of your favorites, and Georgia will explain that. I think, as I said before, everything will fall in place when you have a new remote, and you will use that new remote together with the new OSD. That will answer a lot of questions for you. Questions that I cannot share with you today. It's not part of the presentation today. Because it's not that we don't want to say it, but the new remote is still under development. So we are not ready to, I may tell you something today that changes in time, like the batteries, and then I'm lying. So let's hold it for, and we are all super excited about it. but Чуть let's hold позже it. вопрос, когда буду техничку рассказывать. Напомни, пожалуйста, Дима, мы остановимся сейчас. Давай. Сейчас все новые пульты от телеков имеют голосовое управление и поиск голосовой и прочее, что очень удобно для телека. Будет ли голосовая... Most of the new TV remotes already based on the voice control. Would it be voice control included this? Not this first version. We are looking into that, but not on this first version, because it was not part of the new hardware, and we prefer to come back to you with a new remote in 2 months, rather than telling you, yes, we have voice control, but you need to wait for 2 years. Right, so we will come out with a new version. New version or additional version? So we are coming out with this one very soon, and the NEO team is looking into voice control for the future, but not now. Да, я перевожу для всех. У Вани был вопрос, будет ли, как во многих телевизионных пультах на сегодняшний день, голосовое управление включено в этот пульт? Нет, в этой версии пульта голосового управления не будет, потому что они спешат с выходом нового пульта на рынок с выводом, но команда уже, та команда NIO, которая работает уже над дальнейшими разработками, она уже анализирует возможности использования голосового управления, и они будут включены просто в следующие new versions of the new models. Would you keep this one, the simple New versions. Voice control requires hardware, and that hardware is not part of this. You keep this version without, and the new ones, new models. We are talking too much about the future, and whatever I will tell you a lie.
Они на сегодняшний день не готовы как бы говорить, будет ли это замена или будет это расширение модельного ряда, поэтому как бы голосовое управление будет, но позже они просто не хотели ждать там 2 года, пока разработают голосовое управление, чтобы запустить сразу там пульт и с голосовым управлением. Сначала появится пульт чуть проще без него. Потому что я так понимаю, что под это еще нужно и распознавание, в том числе и русского языка. А просто не голосовое, короче, не микрофон в пульте, а вот сейчас помощник для набора текста, назовем это так, то есть то, что на андроиде реализовано, опять же, в тех же самых телеках, YouTube и прочее, да? What about the speech-to-text technology? I'm not sure, but we'll need a microphone for speech. У них микрофона нет, но Это софтовое решение, это This можно на remote does not телефоне have a сделать. microphone. Это софтовое Would решение. it be done with the software upgrade with the application on the smartphone? Maybe. So voice control is Not a voice control. If you are searching for yeah, some kind of I can actually say voice control is a big argument for Control4. We've been one of the first ones integrating Amazon Alexa. We are not integrating other solutions yet, not because we don't know how to or because we don't like them, because of other reasons that I can share or not with you today. But I would just hold your questions about voice control until a little bit later on this year, maybe our next meeting. Вопрос записан, учтен. Может быть, мы вернемся даже в этом году к обсуждению данной темы. So we are one meeting too fast. Let's focus on what we have today, that it's a lot of things. And in the next meeting we talk about voice control. Заканчивая тему голосового управления, если оно уже в разработке, какие языки ты будешь поддерживать? Американский, какой еще? I predict your answer. The guy asked about the supported languages. I talked to them that you. For what? For voice control or Yes, for the interface? for voice. Yeah, we are one meeting too fast. На сегодняшний день не скажут, насколько я понимаю, что Alexa просто поддерживает очень ограниченное число языков. Google Assistant тоже, в общем-то, не богат языками, и на сегодняшний день я просто на этой неделе поэкспериментировал с Google Assistant в Биме, там не поддерживается. В Xiaomi он поддерживается В телефоне отлично. поддерживается, а в железяке нет. То есть там тоже ограниченная функциональность. Не зря они как бы запускаются на ограниченном количестве рынков. Да, я там знаю, как сделать и подцепить, но я сейчас дома на английском разговариваю с колонкой. And I love the excitement we have seen around the new remote. That's pretty good. We can. It's all of us. We cannot wait until having it. It's all of us willing to have voice control, microphone on the remote. Would it be the special event in Milano with the models, with the remote? It could be a good idea. We will do it in Moscow as well. Dubai. The capital of fashion. Our compromise to you is we prefer to go to market soon. В общем, бомбите их запросом, чтобы презентация нового пульта была в Милане на неделе моды, чтобы модели. Whatever he says. Yeah. Cool. If I don't change slide, it will be Christmas and we will be here, and I love that. It's okay, All very good questions. So, SnapAV and Control4. I believe many of you have read the news and may have questions about these two. It's basically two companies, you know, what's happening today is our market is in a fast transformation. Everybody's claiming to have the smart home, big or small. Apple is claiming to be the smart home supplier. Amazon is claiming to be the smart home company. Google is doing the same. But also, you can see popping up as mushrooms a lot of
startups claim to have the smart home, where the smart home for them is, what do you call it, a Raspberry Pi PC with some Linux inside and maybe a couple of drivers to control lights from remote. Тот вопрос, который интересует очень многих, и многие хотят подробностей. Рынок очень быстро меняется, и на сегодняшний день многие компании лезут в, так скажем, на рынок умных домов. И Apple делает умные дома, начинает делать, и Amazon делает умные дома, и какие-то более мелкие сторонние производители делают умные дома. И для них, в первую очередь, это маленький компьютер, именно там, PC было сказано. Raspberry Pi. Да. Это не важно на каком железе, да, это может быть и на нуке бегать там, и еще на чем-то. Это маленький компьютер со своим программным обеспечением, с ограниченным количеством драйверов управления для других железяк, так скажем, для других устройств. Yeah. So Control4 is a big company, yes, 15 years in the market, a whole range of products that are reliable, that bring all that solutions you need for the smart home, over 500,000 homes running today with Control4, 2 billion connected devices into Control4 network. So we are a big company, right? But not big enough to go and fight against Google, Apple, Amazon, and all these new competitors that are coming out in the market today. So we had to we had to elevate the fight, right? We had to elevate our position to be able to again, re-engage and accelerate a lot of developments, products, improve the way we get to market, our policies, and so on. And the way of doing forward. Yeah. Control4 это достаточно крупная компания на рынке автоматизации, но с такими грандами, как Amazon, Google, Apple, она тягаться не может на именно их поляне, которую они зарезервировали для рынка домашней автоматизации. Поэтому они идут дальше на опережение. Они глубже в этой теме, поэтому они знают, куда им идти. Yeah, so the way of doing this was getting together with SnapAV and becoming even a bigger player in the industry, which I believe we are now probably the biggest company in the industry, if not the biggest, one of the biggest. So SnapAV, for those of you that are not familiar with them, it's a US company. It's very well known in the US as a supplier for our industry. They did a great job over the last 5-6 years in generating a lot of business based on low revenue or low value products, such as cables, racks, all things that go into projects that are not smart. Right? They have some power boxes, they have some networking, some speakers, but they were lacking of the smart home solution. They already tried to start something in smart home, but was unlucky. They did URC at a certain stage, but they were not successful with that. Not only URC, other brands, they create their own. No. They started selling URC at some point, but they didn't succeed with URC. But it's not about. We believe it's about the solution, not about. URC is the Czech one? Checkmate? No, it's American. Universal remotes. So yeah, we've been talking with them for a long time. Not me, our CEO. And the decision was that it was about time to build up some extra muscles and become a better company, a bigger and a better company. It's like an investor or like your developer? No, we are getting together as one company. So it's becoming one company, Control4 and SnapAV.
Переговоры между руководством Control4 и Snap велись уже достаточно давно, и это как бы слияние, оно приводит к тому, что образуется новая, более крупная компания. Они наращивают мускулы для того, чтобы бороться с такими же крупными компаниями на рынке. И они становятся, если не самой большой на рынке компанией, то одной из самых крупных компаний в автоматизации. И компания SnapAV — это большой дистрибьютор, так скажем, собственных и чужих брендов на, в первую очередь, американском рынке. В Европе они представлены гораздо меньше. И вот это слияние позволит SnapAV приобрести автоматизацию в свое портфолио и развивать ее, потому что у них был опыт с продвижением URC, но не самый удачный. А Control4 заполнит эту нишу в SnapAV портфолио. И Control4 в лице SnapAV приобретает сеть распространения, другие бренды, которые можно интегрировать одновременно в Control4. Кто не смотрел сайт SnapAV, какие там продукты представлены? Там и видеонаблюдение, и кабели, и какое-то тоже типа бэкпака, удаленное управление. И реки, и еще что-то, еще что-то. Там такой достаточно низкий сегмент оборудования вспомогательного. У них 15 тысяч дилеров в Соединенных Штатах Америки. 15 тысяч дилеров. How many dealers Control4 got there? So we have 6,000 globally. No, it's about 6,000 globally, of which about 4,500, 5,000 in the US. Control4 имеет 4,5-5 тысяч дилеров в США и порядка там 6, может быть, где-то к 7 во всем мире. И это, Юрий Леонидович, плюс 15 еще, да? 15 тысяч. То есть это учетверяет как бы компанию как минимум в США. So what changes for you? What changes for you, the Control4 dealer? Nothing? Small question? Вопрос такой. Вот Control4 на протяжении многих лет, компания с понятной идеологией, которая там, на протяжении всех этих лет показала свою жизнеспособность. Компания росла и так далее. То, что объединение столь крупной компании не повлечет ли изменение данной идеологии, в частности технологической, что может сказать, что приведет к тому, что они потеряют судьбу компании, которая это самая. Помните, групп публичной Британии, которая попала в кучу брендов, которых всех не изменили. Ну, у меня Нортек на глазах есть. Control4 shows their way of behavior, the way of technological improvements due to the latest years. Don't be afraid with this collaboration, with this process, the bigger company change your way of life, to your approach to the business, your approach to the home automation. Yeah, and the question is yes, but it changes in a good way. It changes in a way in which it will give us the resources to accelerate a lot of things that we are willing to bring to market in two ways. First of all, SnapAV owns already a lot of solutions that can work very well with Control4. For example, on video distribution, we have a beautiful series of HD-based video switches, and they work very, very well. But today, again, that's a market transforming very fast into IP, right? And it could take us another 2 years to come back to you with an IP video switch. Well, they have it. So, that's about putting it on the price list and just making it available for you. This is about fastening changes. Yeah. So it brings new resources in terms of money, of people, to again accelerate a lot of projects we had, bring them to market, be able to offer you more products, more services, more solutions. So this is not
I was always afraid that nobody's recording, right? Yeah. Are we recording here? Maybe. Okay, so I will not. Yeah, you know when Tell when me, two companies. I'm only in Russian. Yeah, but I mean, you have different ways of going through these mergers. We've seen they happen all the time, right, in business. And a lot of time what happens is a company buys another company and they just keep a remote because they love the remote. Look at the Nest example. Я так понимаю, что основной как бы посыл этого слияния в том, чтобы ускорить развитие. Мир предъявляет все более жесткие требования к темпам развития. И простейший пример. У Control4 есть HDBaseT видеораспределение. Мир меняется к тому, что HDBaseT видеораспределение уходит в IP. Они могли бы потратить там пару лет на разработку нового оборудования. Но у SnapAV просто есть уже это оборудование, и интегрировать его будет гораздо проще и быстрее. Поэтому это просто дополнительные ресурсы к развитию и ускорение. Да, они немножко беспокоятся о своей самоидентификации, но постараются ее сохранить. Да? Просто это дополнительные ресурсы в развитии, дополнительные деньги, дополнительные продукты уже готовы. So this is, this is not a company, this is not a SnapAV acquiring Control4 because of one asset, because of one solution, because of a team of people. It's two companies getting together to face together the new challenges that we have today and that will get amplified in the future as we move on. I'm starting to see, but it's more and more common that you get to talk with customers or with an electrician, and they tell you, well, smart home, yeah, I have an Alexa and 2 Sonos. That's a smart home. Right? And that's what they are learning of what the smart home is. So how do we, you as the system integrator and us as Control4 SnapAV, face the challenge? So you still have a job in the future, and I still have a job in the future. Right? That's what is happening here. We are getting stronger, building up muscles, so we can work together with you to educate the customer, to educate that architect, to educate that interior designer about what is the real smart home and why they should come to you and not go to the MediaMarkt or to Amazon and buy just a couple of Alexas and a couple of whatever wireless multi-room you can find retail, and that's it. They don't need you. Right? That's what we are getting ready to face. Does it make sense? Не рассматривайте это как поглощение одной компании другой. Они реально говорят о том, что это слияние двух компаний с образованием новой. Это не поглощение, как, не знаю, Ева, BMW просто. Да? Это не поглощение, это слияние двух технологических компаний, которые идут где-то похожими курсами, но потому что они тоже производители. Они тоже производители. Часть оборудования, которое они продают, они сами для себя производят. То есть SnapAV it's a manufacturer as well. Yeah, they are manufacturers as well, yeah. И поэтому это просто укрупнение компании. То есть это слияние двух компаний. И с изменяющимся, опять же, бизнесом, да, они заботятся о том, чтобы им было где работать, да, и тебе было на что кушать. То есть они разрабатывают новые решения для этого бизнеса, чтобы идти вперед. Просто это развитие. Вот такой путь развития был с готовыми решениями одной компании, другой компании, они дополняют друг друга. Так понимаю, где-то они перехлестываются, но не в каких-то кардинальных и самых важных точках, по каким-то мелочам. Главное, что не тупо слово друг другу, что будет в один порядок, что теперь вы будете делать так. So the both companies, first of all, SnapAV doesn't dictate to the Control4 what to do. So it's no. We are getting together as a team. So part of the new management will be Control4 management. Part of the new management will be SnapAV. Nothing changes
in terms of how do we sell Control4. Control4 is still a product that requires a professional installation. You will not find it on pharmacies or Amazon or any electrical distributor. We know very well, we've been doing this for 15 years. We know very well what our channel is, the commitment is there, SnapAV shares, all that. They come from a slightly different profile because they sell different products. Some of them do not require training, like cables. A cable is a cable. You make money on cables on volume, so you try to sell it. Не нужно объяснять про кабель. Okay? Кабель это кабель. Я вчера сказал, мы на ужине, на ужине сидели вчера, они начинают там говорить про кабели, что-то кабели, я говорю, ребята, пожалуйста, купите аудиопласт. Ты уже это говоришь 3 года. Да. He already talks about it for 3 years. Okay, Just about very good. So, right, the companies are slightly different. We share the vision about what needs to happen over the next 5-10 years. We are very committed to use the channel. Nothing is changing. We are not adding 5,000 Control4 dealers in Russia that up to yesterday were selling only cables and or know nothing about smartphone. 5-10 years? 5,000, yeah. No. The perspective for 5-10 years, nothing to change. Yeah. На ближайшие там, 5-10 лет перспектива дистрибьюции Control4 уже не вижу, не меняется, и как бы здесь просто слияние даже команд разработчиков, команд руководства, то есть они делятся идеями. Одна компания будет дополнять другую, то есть это не замена одного другого, и Мартин Плейн остается в руководстве компании, в совете директоров, и я не помню, как зовут владельца, руководителя SnapAV, он тоже входит как бы в совет директоров. I've explained that Martin Plain in the board of directors of the company. Yeah. So, и таким образом просто укрупнение компании развиваться будут, дополняя друг друга. he would like to retire, but we'll keep him busy. We need him there, right? Он хотел было уйти, но ему не дали. Directions. Сейчас, сначала Женя. Вопрос такой, насколько изменится ассортимент дистрибьютора и трейда в связи с тем, что SnapAV тоже увеличивает ассортимент предлагаемой продукции? Короче, номенклатура SnapAV. Does SnapAV portfolio would be allowed to sell by the e-trade or? Gradually, yes. So we are in a moment in time in which we need to transition and become one company, and that takes time. So we are expecting sometime around August to become one company. Today we are still Control4 and SnapAV. By August we should be one company, and the plan is that gradually we will start bringing all those solutions into the international markets, including, of course, AT-Trade. SnapAV has a lot of brands. It's about 10, 12 brands. So we need to figure out together what makes sense for Russia, right? But yeah, the answer is yes. We are looking forward to bring that as fast as we can to your market as well. До августа точно никаких изменений происходить не будет до завершения сделки. Они планируют ее к концу августа, например, на СЕДе будет объявлено, может быть. До этого момента изменений никаких не будет, а после этого, да, будут рассматриваться возможности, какие из брендов SnapAV могут тому или иному дистрибьютору, включая эти трейд, подходить в его портфолио, где как бы не будет пересечения с уже имеющимися решениями. Поэтому, да, этот процесс будет, но после августа. Да. Вопрос стратегический по системам сетевого мониторинга. Как это будет выглядеть в будущем с точки зрения SnapAV и Control4? Будет одна платформа, либо будут развиваться параллельные продукты? About the network monitoring development, you've got now up to 3 solutions. The backpack, different platforms. Different platforms. Backpack, The backpack, OSC, and the new SnapAV upcoming. Yes. What would be in the future? So, what are your plans? The future is bright. The future is beautiful.
But it's No, it's not a future, it's a project. Oh, yeah, of course, I thought I was seeing the light. No, it's, Light in the end of the tunnel. it's not my time. Он говорит, это еще не мое время, еще не пришло. Держаться подальше. Yeah, so the plan moving into the future would be, so the ideal plan would be to have one platform. One. Now, if that would be called package oversee or over package or a HG package oversee or whatever, I don't know today. But we are, so the engineers are already getting together to figure out how to drive that. Of course, we are not, we need to do it carefully because we have a lot of people using backpack today and oversee as well. What will be the main direction? The package? Backpack? I cannot say. Whatever I will tell you about that. It's not yet decided. It's being looked in engineering, and you don't say anything as well. He doesn't have anything to say. Because, for example, this guy got a lot of project on the backpack. This guy is a HG guy. We got no SnapAV solutions. Yeah. So my answer to that is, don't worry, keep going, keep populating a HG or a backpack, and we'll get back to you. Doesn't manufacture anymore. So we'll get back to you with a solution to bring all that eventually into what it will be the new platform, the platform we will choose to. No, exactly. Just continue what you're doing today. There is no overseas international. We will bring it. How we'll bring it in best possible way so you can continue to do what you're doing right now. So there's no plan to turn off backpack or oversee or HG. In what I imagine that could happen in the future is that we launch, as we did with the OS3, we launch a new platform, or we tell, and we move everything into that platform with a software update, just like that. So keep going, keep using backpack or HG or oversee, and Продолжайте пользоваться тем, чем вы пользуетесь, как бы никто не убивает ни одну из платформ на сегодняшний день. Да, насколько я понимаю, HG больше не производится уже, то есть его купить нельзя. Backpack производится и как бы развивается. И как бы, про новую технологию SnapAV мне мало что известно, я так понимаю, что вам, в общем, тоже не очень много. Да, это будет в итоге одна платформа. На базе какой и куда она будет ближе, на сегодняшний день сказать нельзя, потому что как бы iHidge будет поддерживаться, но железа уже нет. Backpack будет поддерживаться и развиваться, естественно, железо производится, потому что оно в сетевых решениях. Это не отдельная железяка на сегодняшний день, да, с поддержкой. Что будет с новым решением от SnapAV, до окончания сделки вообще сказать как бы нереально. Мы даже не знаем масштабов его внедрения в отрасль. Any other questions about this? Еще вопросы есть? Yeah, let's move into a good slide. Так, но все-таки вопрос именно к T-Trade. Ваши бренды, политика, взаимодействие с компанией никак не поменяется? Точнее, не поменяется. Мы не знаем. До августа. Пока не поменяется. До августа Пока ничего не можем сказать. Ни одного официального заявления мы не можем. До окончания сделки с SnapAV и Control4 изменений никаких нет. После седи мы все объявим. То есть будем читать отсчет до седи и вот после. Мы до конца августа сами ничего не знаем. Для нас это просто, слияние двух производителей. Оборудование для нас также поставляется, да. Все изменения в ценовой политике, в модельном ряду мы до вас доводим своевременно, все предоставляем. Так что пока на сегодняшний день в поставках оборудования и программное обеспечение апгрейдируется теми планами, которые оно идет. То есть это слияние, оно в будущем, то есть не рассматривайте в 2019 году каких-то изменений вряд ли поступит. Это изменения скорее на 2020 и последующие годы. Those changes could appear in 2020 and after. Yeah, in 2019 nothing changed. It will happen gradually. As said, from now and until August, we are in the process of the formalities of becoming one company. Then there will be a time in which the management will have to merge, and we need to find out who's doing what. So
there are a lot of internal processes that need to happen before we say, okay, now we bring the whole SnapAV portfolio to Russia. So my guess, and I hope we could do it as fast as we can, my guess is that we won't see anything of this year. Maybe early next year, hopefully, but you know, as much as I want to have it tomorrow, it will take some time. I would be lying if I tell you, yeah. Бюрократический процесс запущен, окончания его пока нет, и все следующие шаги будут только после. Так что в ближайшие полгода никаких изменений не So будет. what I would love to do is to sometime after CEDIA, maybe if we have another session, maybe we could do some training on the portfolio for SnapAV. That's something that we can start sharing. Most probably. We can look into that, but yeah. Дальнейшая информация, дальнейшее как бы, обучение, новости ожидаются после седи. То есть в августе закончится сделка, потом пройдется выставка, анонс, они будут готовиться к ней наверняка в начале сентября. Соответственно, возможно, там, новые обучение с линейкой, по линейке оборудования, которое предоставляется на СнапАV позже. Okay, so if there are no more questions, and I'm here all day eventually, let's move into the most exciting part of the presentation. It is a roadmap, right? Yeah, that's a roadmap, a Control4 coffee machine. We have the Control4 heater as well, and the washing machine. So we've been working on OS3, smart home OS3 for a very long time. It took us 3 to 4 years to make it happen. Part of that development was part of 2.10, was part of moving all that software from Linux to Android, right? So what you see today with Smart Home OS3 is only the surface part of the iceberg. While over the last few years we've been working on all the underwater things that nobody sees, but it's a lot of work. It's the biggest part of the work. Fundamental thing. Exactly. Basement. Do you want to translate that? То, что появилась новая OS3, это ну, как бы финишная часть проекта, который длился порядка 4-5 лет, и он ушел на разработку не только того, что вы видите. OS3, которая устанавливается на контроллеры и на интерфейсные устройства, это только верхняя часть айсберга, которая вышла к вам на поверхность. В предыдущее время они занимались тем, что разрабатывали то, на чем это будет базироваться. Они вымещали линуксовую составляющую, такую прямую линуксовую составляющую из программного обеспечения своего и замещали его андроидными компонентами. Если вы знаете, то контроллеры и T3 панели — это просто андроидные устройства. И с их появлением стало как бы возможно шаг за шагом проходить этот процесс. I'm a bit circumstanced that EA controllers and the T3 panels is already Android devices. Yes. The process started with the EA controllers launch. And that's why we have a whole new interface. So what you see is completely new. The system is very reliable because we've been debugging it, you know, in the field for the last 2 or 3 years. It's the same foundation, as you said, we've been using for a long time with 2.10, right? So that keep us out of trouble of, oh, we have a whole new system and we need to debug all over the place. И многие уже, ну, как бы, решения, которые нашли свое отображение в OS3, они были начаты еще в 2.10. Многое отрабатывалось на версиях программного обеспечения 2.10, и потом уже в виде чуть-чуть другой графики вошло в 3.0. So to start the morning, we've been talking for more than an hour already, but we wanted to share with you what was the thought process that took us to bring OS3 to market, right? Because it was not like an engineer woke up and said, this is what we need. It was a whole process of talking with customers, with dealers, with distributors about how do we get into the next
operating system for the smart home. OS3 это, ну, как бы основополагающая вещь, и они пойдут дальше. То, что показано сегодня, будет обрастать большей функциональностью, и это то, на чем они будут базироваться в ближайшие несколько лет в развитии домашней автоматизации. And I will try to shorten it up because I know we all want to get into there. Okay? It's your So presentation. this is what's happening with the market. Everything is becoming smart and connected. Coffee machines, yes, there is a smart connected coffee machine in the market if you want to get it. The water delivery, it's a big issue, doesn't solve it. No, not yet. They cannot do that wireless yet, but maybe in the future. So Pipeless. Yeah, with capsules. So everything is becoming smart and connected, and that's something that is only accelerating. We won't get back. Every day we are more and more connected. Интернет вещей шагает по планете, все больше и больше устройств становятся все умными, так скажем, все больше и больше устройств становятся подключенными, и они как бы не хотят терять эту нить развития и ей соответствовать, и вовлекать все больше и большее количество устройств в свою экосистему. By 2020, our homes, and this is US only, homes in the US will have 13 billion connected devices, right? And that's a lot of connected devices. First column is yeah, first column is residential, and then you have a commercial and industrial. I don't know exactly which one is it, but one is industry, commercial, and residential. So the residential one is a red one, and that's 13 billion connected devices in the US homes. Now, that's a big number. Who cares about a big number? Read the growth, right? How it started to grow exponentially. We're talking about the IoT. Yes. На сегодняшний день предсказываемая цифра для 2020 года это 13 миллионов устройств подключенных. Миллиардов. Billions. Billions. 13 миллиардов, простите, оговорился. 13 миллиардов устройств, подключенных к интернету. 13 миллиардов, это приблизительно в 2 раза больше, чем население на планете. Да? А остальных там другого Couple of phones in your pocket and phones, smartwatch, smart TVs, smart everything. We said it. Coffee machines, door locks, everything that is connected and it's smart in a certain way. So it's a big number. Just see the trend, how it's starting to grow and how it is accelerating. Тренд – это постоянный рост, причем экспоненциальный, судя по графику вырисовывающемуся, да? Постоянный рост. And this slide talks about who we are, or where do we sit in all these ecosystem of connected devices, right? You have 3 different segments, the way we see it. You have do-it-yourself, all the devices that claim to be smart and connected and that customers buy directly from the internet, a lot of times without even bothering to call any of you to get them, right? Слайд, который показывает место в общем Control4 в общей структуре рынка умных устройств. Первый сегмент, вот эта левая колонка, это устройства, которые не требуют специалистов по установке. Это устройства, которые можно установить самостоятельно. Do it yourself. DIY устройство. And there's an installation sometimes. Maybe a customer is buying Sonos wants a small installation because they don't want to just do it themselves. Sonos doesn't agree with it. Okay. But you know, the important thing is first segment, do it yourself, connected devices, very small projects. So from 1 to 3 devices, that's the segment as we see it. Then we have something, so this one here. Then the other segment is managed services, and we have a lot of this in the US.
And in some countries in Europe, it's mainly related to security. It's a security company where you basically sign a contract with them to take care of your home, and they will monitor the home, they will install a small system, a small alarm system, and they will, for example, if the alarm is activated, they will send a car, or they will send the police to check what's happening with the home. You pay a mix. There's an upfront amount for the installation of the system, and then you have a monthly fee for the services or to maintain. Part of that system is paid back through that service. I don't know if you have much of this in Russia, but yeah, that's the second segment. Второй сегмент – это управляемые сервисы. В основном он рассказывал о системах, я так понимаю, работающих по подписке, как охранные системы. Ни один из этих брендов, насколько я понимаю, у нас особо не представлен. Так понимаю, у нас есть локальные, а-ля там попытки Гольфстрима шагнуть в эту тему, там еще кого-то. Кто-то еще на базе, по-моему, Мегафона пытался зайти на умный дом с подписками. Но я так понимаю, что эти устройства Мегафона, они базируются на предыдущем проваленном проекте Яндекса с этими устройствами. Вот. Подписочное устройство, то есть вы приобретаете поддержку ежемесячно. То есть пока платите, у вас есть сервис. Okay. And finally, it's us, it's all of us collectively. It's a pro installed segment in which you have Control4 and other brands. By the way, we forgot RTI again. Somehow it must be a mental thing, blockage. But yeah, you got it. It's a segment in which the customer pays upfront for the system and the installation. Sometimes there's a service or there's a management annual support contract, but most of the time is an upfront payment. And it's basically, you know, systems that can go to very small to very big homes, to one room, from one room to the whole home. So that's where we are. That's our position in the market. И третий сегмент – это устройства, которые требуют профессиональной инсталляции. Их поддержка может базироваться на сервисном контракте или нет. Самый емкий сегмент по количеству устройств в системе, и многие бренды, о которых вы знаете, находятся именно в этой части рынка. Бренды самостоятельные. Самые профессиональные устройства. То есть яблочные устройства были отнесены в первый сегмент, так, между прочим. То есть вот это HomeKit и так далее, это был первый сегмент. Control4 это не смешивайте, это разные устройства. Control4 запустить самому нереально. То есть, здесь и мы не позволим, и производитель не позволит, потому что софт, он недоступен. The Control4 system is not the DIY because of the licensing for the software, at least. Yeah, and it's not our segment. Good. So comparison with the HomeKit. The HomeKit everyone got with the iPad. Yeah. So it's not DIY mainly because we believe in providing an experience, a premium experience to customers, and we will talk about that in the next slides. I don't want to anticipate the presentation, but the same way you need an electrician to build up that electrical installation or lighting installation in the home, you need a professional to address the complexity of the smart home. And that's why we will probably never be a DIY company. So we being in this industry and in this fast transforming sector, we are continuously talking with customers, with dealers, with distributors to see where the market is going, to see how can we offer always better solutions and more complete solutions. And that's how OS3, Smart Home OS3 was designed and was born.
while talking to our customers over the last years, we asked, or we checked for what were their needs, right? What were their interests, and finding out that things that may look obvious, but the importance of these things changes in time. So the customers we asked, we talked to, said that for them, they want to have convenience, they want to have comfort, and have a very useful or cool system in their house. That's something they are interested in, right? Then what are the key purchase considerations, right? And one of the first things that is driving adoption of the smart home is the capability of monitoring and controlling the home from anywhere. Anywhere in the world I am, I want to be able to connect to my home and see what's happening, and eventually action things in the home. I'm going too fast, you want to translate it? Yeah, so you can say, sorry. То, что, значит, как появилась OS3? Благодаря опросам потребителей, благодаря опросам дилеров, которые собирали фидбэк, обратную связь от потребителей, что необходимо от таких систем тем людям, которые реально этим пользуются. Не те, кто их разрабатывает и думают, что вот это вот, наверное, может понадобиться, а то, чем реально люди пользуются в их жизни. В первую очередь, ожидания потребителей – это удобство в использовании. То есть вот эти все термины convenience, comfort, useful – это все одни прилагательные, описывающие удобство пользования системой. Никто не будет пользоваться системой, к которой нужно очень сильно привыкать. Все будут, если вы сейчас на сегодняшний день сделаете машину, которая будет управляться джойстиком, никто не будет ее покупать. Все привыкли управлять автомобилем с помощью руля. Да, может быть, джойстиком это сэкономит место в машине, позволит разместить большую подушку безопасности, там, да, упростит автопилот, но руль из современного автомобиля выкинуть нельзя. Также и здесь. Люди привыкли к определенному удобству. Если система для них неудобна, они не будут ею пользоваться. И второй пункт из данной речи – это то, что аудио-видео составляющая систем исторически как бы одна из самых важных. But climate control cells, automation system, yeah, and especially security, right? When you ask them why do you want to control your home from remote, it's mainly related to I want to have the best security system I can get, and by knowing what's happening on the and home, convenient way to control it. Yeah. And the feedback from the security and then they can action, they can do some light control, they can enable or disable the security. So it's all about feeling secure, feeling that their home is secure, even if they're out, even if they are traveling anywhere in the world, right? Аудио-видео, that's a very strong argument for them to buy. Аудио-видео лидирует, но в последнее время приобретают весомость другие факторы. Это управление климатом и управление системами безопасности и на шаг до того доступ к управлению этим системам отовсюду. Люди хотят иметь постоянный контроль, постоянную информированность о том, что происходит с их собственностью, с их безопасностью, с их той частью жизни, которую они сейчас не контролируют или не, которая их ожидает, которая им важна. Okay. So we also asked them, what is stopping you from getting a smart home, right? You have the money, you have a beautiful house, why you are not going for a smart home? И самый главный вопрос, который задают потребителям, что вас останавливает от приобретения системы «Умный дом»? У вас есть достаточно средств на ее приобретение, вы приобрели новый дом, что останавливает вас от дальнейших шагов по его развитию?
And we got different, several answers of which we resume them in, I don't know how to, I don't want to build up the Google Home or the Samsung Home or the Apple Home. I want a mix of all that because I love the Samsung washing machine, but I would like my TV to be Sony, or my thermostat to be Nest, or my lighting to be Control4, not to say other brands, or Kennex, right? So they don't want to get married with one brand, and the perception they have today is that they have to if they want to make all the things work together, right? В первую очередь они как бы хотели бы не оставаться с одним единственным брендом и не попадать в зависимость от него. И хотели бы там, стиральную машину, телевизор от одного бренда, он был назван там, управление от другого бренда, голосовое управление от третьего, что-то еще от четвертого. И они боятся попасть, так скажем, в зависимость от железа, которое производится, и решений, которые производятся только одним производителем. Они хотели бы больше, хотели бы интеграции. So the second point that is important as a stopper to get them a system at home is, I've seen several demos, but it looks too complicated. Looks like something I will use, but my family will just not be able to use. Right? So easy to use of the system. И второе, что останавливает их покупки. Первое, это то, что они боятся попасть в зависимость. Да? Второе, это сложность. То есть это сложность использования, сложность той системы, которая создается технарями. Для нас с вами особой проблемы это не составит добиться, понять, как функционирует система. Да? А для обычного пользователя сложность в освоении, сложность в использовании – это шаг, который становится барьером к ее приобретению. Okay. Finally, and this is becoming, as we go, a bigger and bigger point is privacy. Right? I don't want my data to be out in the internet and seen by who knows who. Right? My home is sacred. Whatever happens in the home has to stay in the home. I don't want to share that information widely with the world. И третий фактор, который останавливает людей, это, так скажем, приватность. Они не хотят, чтобы была возможность кого-то подключиться к их дому, чтобы посмотреть, вмешаться в жизнь каким-то образом. Они хотят сохранить безопасность своего собственного жилища от внешних вмешательств. So it could be hacked as well. So when they need to go and look into that DIY solution, and I don't need to mention any brands, but you all know what I'm talking about. One of the biggest concerns is what happens with all the things that we took at home. То есть все те устройства, которые предназначены для самостоятельной установки, они достаточно просты в удаленном доступе. И путь, как попасть в эту систему, он гораздо проще, чем для устройств, которые профессионально устанавливаются. So we also went out and asked our current customers what is important for them, right? What is your experience while living with the smart home? What do you think? What do you appreciate and value the most? И они опрашивали также уже имеющихся клиентов, что является самым ценным для них в пользовании автоматизацией, чему они, так скажем, благодарны в том, что они это приобрели, этот функционал. And funny enough, the same argument came out. Control my home from anywhere I am. I like to see what's happening on the home and being able to action from wherever I am. Самое интересное, они получали практически те же самые ответы, но, видимо, в другом порядке.
Первое, что выступал, это возможность проверки, возможность контроля того, что происходит в их доме, вне зависимости от того, где бы они сейчас находились. Okay. So we put up together a list of. Only one item from the current customers. Yeah, is to that's the most ability. important one. The most That's important. yeah. That's the most important. Can So- you come back? You would like to Я take a хочу picture? посмотреть недостатки для системы. Okay. Good. So we put together, based on this study, a list of arguments that build up what it should be the ideal smartphone for our prospect, right? For a potential customer, and it comes into a solution that has to deliver convenience, comfort, and help the whole family feeling more secure when they are in the home, but also when they are out of the home, right? Anywhere they are. Перспектива развития, как бы приближения к идеальному умному дому, предоставление вот этого удобства и все большей безопасности. It's a system. Ощущение собственной безопасности. It's a system that the whole family can use, not only the man of the house that is a technology guy and has an Apple Watch. The whole family has to be able to use the phone. Удобство использования любым членом семьи, то есть не только там, взрослому человеку, которому достаточно легко освоить что-то, но и детьми, и взрослым, так скажем, старшему поколению. В этом списке нет одной вещи, о которой как бы из стран Америки были запросы. Разделение полномочий. There is no one item in this list which you can only be found in the USA forums on the Control4 OS as well. It's the limitation of access. Limitation of access. So access controlling the home. Access to control. The owners, non-owners. Oh, okay. Guests, We'll talk about that later. First. Можно объяснить аудитории, потому что половину я вижу по глазам. Половина те Кто за вопрос? люди говорят, Какой вопрос? а другая половина это Просто не слышно было вопрос. Какой был вопрос? So I'll put a word on that later on the OS3 slides. Какой вопрос? Yeah, I'll be addressing that later. Какой вопрос был? Разграничение права доступа, хозяева, не хозяева, So- гости, дети. This point is coming back and back again. The capability of for a few years there for me as well. the capability of controlling the home, also when I'm away. So not only from inside, but also when I'm traveling, I want to see, what's happening. I want to control what's happening in the home. That's very important. Devices, all my smart devices working together, because when they work together, they build up a better system. Возможность управления устройствами и системой, когда и я, условно, да, дома, и возможность и контроля их, когда меня нет дома, когда нет никого, или когда нет только меня и есть кто-то там другой. Эта возможность, это тоже перспективная фишка. Okay? Having a system that lets me choose which are the devices that I like the most, that I can afford, right? You will have customers that will want to have a VNO TV. Can I say VNO? I can say VNO. Sorry? Can I say VNO? Yeah. Yeah. I don't know this. So, a level TV, and you will have customers willing to have an LG TV, and that's okay. I have no TV brands in our portfolio. You can name So it. you're afraid. It's about choice. It's about having the freedom of choosing which are the brands you want, either because of budget or because of preferences.
Клиент хочет самостоятельно выбирать устройства, которыми он будет управлять, в зависимости от его бюджета, предпочтений, привычек. Он не хочет зависеть от брендов, которые могут быть управляемые и не могут быть управляемыми. И один пункт, который мы прошли, устройства должны работать вместе. Не должно быть несколько разных приложений там для работы. Это должна быть единая система управления, которая закрывает весь функционал. So the ideal smart home is also a system that is secure. It's giving me access from the internet, but it's secure and respects customer privacy. И система очень важная, как бы, возврат, да. Система должна обеспечивать безопасность не только в ее использовании, да, но и в правах доступа к частной жизни владельца. То есть она должна быть защищена от какого-то там взлома, проникновения в дом, в квартиру, в жилище, одним словом, пользователя. Again, the ideal smart home system is a system that I don't need to install myself. It's a system that I can basically hire someone to install and remove all that complexity from my time. I don't want to spend my time fixing up the house. I want to spend my time enjoying it. И идея системы умного дома — это не самостоятельная установка, а приобретение этой профессиональной установки у кого-то, чтобы этот человек пришел и в соответствии с моими требованиями настроил, установил оборудование. Сами многие из вас владеют системами этими домами, да? У всех она на 100% закончена и функционирует. Вот прям на 100%. I'm asking a question. You got an experience of the own home installation, the smart home system. Does it completely 100% finished? Never. Because they are DIY installers for the smart home installation system. It's never finished. The only one guy who finished. Because you've got this... Потому что у тебя есть вторая система в офисе, да? И она не закончена. And I'm sure that is why the second system in the office doesn't finish. He's forgetting something he's not finished at home. Right? Okay, and finally, a system that can change in time, a system that I can personalize to keep keep what is important for the family in that moment in time without needing to... Could be easy to adopt. Easy to adopt it to your way of life. Yeah, exactly. And that can change in time, showing all the time what is most important for the family. The moment life changes, right? We have small kids, and then they grow, and then that children's bedroom turns into a studio, or right? So our customers, with what we talk with them, they would like to have the freedom to change that without always needing to call a dealer, right? And from what we see, there's no value as well in a dealer to be on the phone for 1 hour or do a home visit for 2 hours, where he's likely not to be paid for to do these changes. И одновременно с преимуществами профессиональной установки система должна обладать способностью к персонализации, к адаптации, к изменяющимся условиям жизни клиента. То есть, если у вас там подросли дети, изменилось расписание в жизни, да, должно быть простым внесение изменений в систему, не ожидая, пока инсталлятор сможет добраться до дома или удаленно подключиться, какие-то простые изменения должны вноситься самим пользователем без проблем. Now we will see his translation skills. We will test you. So we came out. We will bring you the video. You can do the back translation. Exactly. So together with Smart Home OS3, we have put together. We have released or put together 5 principles to help you telling the Control4 stories to all customers that basically collect all the things they are looking for. Основные 5 принципов, которые были заложены в OS3, которые они, так скажем, собирали в
выкристаллизовывали шаг за шагом. Yeah, and this is mainly because if I meet with you, you will tell me, and we meet and you tell me, how do you sell Control4? Oh, it's a beautiful multi-room audio system. My customers love it. And I meet with him, and yeah, I love Control4. It's light control, right? Smart lighting, fantastic. And one of you has a beautiful story, but it's a different story. So we are trying to bring consistency in the way you all talk with your customers for two things. First of all, because we don't want you to forget any of the important points they are looking for, right? And so that's how we build up these 5 principles. Почему как бы они вывели эти 5 принципов? Потому что когда они опрашивают вас как дилеров, как инсталляторов, один из них может фокусироваться на одних особенностях системы, другой на других. Одному важно мультирумные аудио-видео, другому безопасность, третьему климат-контроль. Они хотят напомнить и вывести вот эти преимущества на, так скажем, один слайд вверх в обсуждении, чтобы не дать вам их забыть. Не только то, что к чему вы привыкли, но и все остальные потребности ваших коллег. So let's get started. The first one, Smart Home OS. Okay. So what is the problem we are addressing? You put me a slide in the middle. He likes putting me. Операционная система – это первый пункт. И мы начинаем с проблем, ваши любимые рельсы. So as every solution, everything that goes to market, you start with the problem. What problem are we solving? Right? The problem we are solving is that our homes have more and more connected devices. These connected devices bring complexity. Complexity means frustration, right? What we do at Control4 is we address that complexity, making it a more meaningful solution for the whole family. Right? Something that the whole family can enjoy. We remove the frustration. We have a pro installer coming to make it work, and it's beautiful. That's what we do, in simple words. Первая проблема, которую решает система Control4. С каждым днем все больше и больше управляемых умных устройств насыщают ваш дом. И сложность в управлении ими всеми вместе по раздельности может приводить к определенным расстройствам, недовольству пользователей в доме. И Control4 решает проблему объединения управления этими устройствами в одну целую систему с максимально удобным интерфейсом, чтобы от мала до велика было удобно управлять всеми устройствами, которые уже есть или еще появятся у вас в доме. Okay, perfect. Your Russian is very good. So why Control4? First principle, we are a smart home OS. So when you choose Control4, you are choosing a platform that has 15 years of experience in the market, more than 500,000 homes installed and running 24/7 with Control4 devices, 2 billion connected devices being managed by Control4 around the world. And a platform that is the premium choice, is the first choice for premium custom installers around the globe. So we are not a device. We are a smart home OS. It's a platform in which you will build up your smart home. That's the first principle of why Control4. Первый принцип, отвечающий на вопрос, почему именно Control4, потому что Control4 – это операционная система для умного дома, которая базируется на более чем уже 15 годах развития самой компании, более полумиллиарда домов, которые функционируют на этой системе. И с этим опытом была создана именно платформа, которая будет управлять умным домом. Это не железка, это не
Soft — это именно платформа, которая все объединяет. Good. So the second, that's what the point is. The second one is empowerment. Right? With Control4, we are giving the power to the customer, to the family, the power of controlling and monitoring their home wherever they are, inside or anywhere in the world. Right? So imagine knowing when your children is coming back from school, because the home will send you a notification. Imagine you're traveling and being able to turn on the lights of the home because you have an alarm from the alarm system. Or imagine simply opening the main door because you have DHL delivering a package that you were expecting for and you are in the office, you cannot run home. So a system that puts the customer on the center and empowers them to, do all the things they want to do, they always wanted to do with the home. Второй пункт — это я немножко испытываю сложности с переводом этого термина empowerment. How do you translate empowerment into Russian? A bit difficult for me to... Снабжение, обеспечивание. Не совсем, это не обеспечение, это вот что-то типа вооружения фактически. Ну, то есть полномочия какие-то, да, предоставление, да, вооружение, to arm, to give you the... Power to the customer. To provide power. Ну, то есть, да, понимаете, прямой перевод power — это там мощь, да, сила. То есть это придание вам силы, возможности, да, управления и контроля всем, что происходит с вашим жилищем, будь то пришедшие дети, будь то там включение света, включение там еще чего-либо, то есть расширение возможностей. It's wideness of the abilities. Maybe it's quite difficult to empower to translate. So, контроль с максимальной персонализацией, то есть максимально подстроенный под вас. Okay? Then we have choice. We talk a lot about this point, but let's say it again. So, a choice comes for basically two things. Because it's preferences. These are the devices I like because I've been a fan of Sony for my whole life, and that's what I want to have as TVs. Just say one brand. Or because I want to have a KNX system at home or a Control4 Spotlight system at home. So choice about which are my preferences and which my devices should be. But choice also around budget, which means I want to afford having a more expensive TV or a more expensive whatever device would be, amplifier or whatever. Or I want to choose doing only one room or going for the whole home. So that's the choice you have with Control4. We have 13,000 drivers available free of charge, ready to use in Composer. Half of that is SDDP enabled, so it's plug and play, very easy. So we believe there's no other solution out there that gives such freedom of choice to customers. Возможность выбора. Третий пункт. Система, платформа предоставляет возможность выбора оборудования, которым она будет управлять. Заказчик может высказать собственные предпочтения по управлению теми или иными телевизорами, теми или иными системами кондиционирования, обогрева и так далее. Базируясь на собственном бюджете, на собственных привычках. Ну, всю жизнь он там пользовался одним и тем же меню того телевизора, да? И он не хочет его менять. Пожалуйста, система может управлять устройствами любого бюджета. И на сегодняшний день в базе драйверов, которые свободно доступны вам через композер, через веб-интерфейс на сайте производителя,
более 13 тысяч. Вне зависимости от того, какого объема проекта захочет клиент, будь то одна комната, будь то целый дом, это работает для любого масштаба проекта. Возможность выбора. Вы и ваш клиент свободны в выборе. Ну и не забывайте, что есть возможность написания собственных. Да? So, 4 point, privacy. We are realizing that this is becoming a bigger concern to all our customers, but we are not in the business of selling information. So with Control4, and by the way, we have adopted GDPR globally as a company. So with choosing Control4, your customers can be sure that we are not sharing with, or we are not selling out this information. That their information, what they do on the home, is secure. It stays with them, right? That's again, if you talk with your customers, this is always a more important topic. Четвертый пункт – это сохранение приватности частной жизни клиента. Control4 было недавно, где-то около года назад, переход на новые правила использования частных данных во всем мире, и там Солнце переходил на это, и Control4 тоже подписывали соглашение. Control4 не собирает ваши данные, и данные клиентов, чтобы ими пользоваться, чтобы ими делиться. Это просто учетная политика, не более того, и все соглашения по защите частной жизни клиентов вы можете найти по адресу, приведенному здесь. И это система, которая одним из пунктов, то есть во главу угла, ставит защиту частной жизни клиента. То есть это не устройства, которые упрощают доступ, они наоборот защищают частную жизнь. To protect the private life. Yes. Finally, as we would say, last but not least, this is a very, very important point. Control4 is a system that can be handled completely by a professional installer. So the homeowner does not need to concern about anything, right? Because the project is fully followed by a skilled, trained, professional installer. It's not something they buy out of the shelf and they need to figure out how to install. We'll have someone taking care and addressing all that complexity so they can again enjoy the home. И последний, но не наименьший по значимости пункт – это профессиональная инсталляция. Клиент не должен заниматься самостоятельной инсталляцией. Этим должны заниматься профессионалы. Он должен быть уверен, что ему установят систему и запустят в соответствии с теми требованиями, насколько, я надеюсь, вы их предварительно соберете. Техническое задание. Вот, в соответствии с теми требованиями, которые он высказал. Профессиональная инсталляция – это один из пунктов. Система должна быть закончена. Это так же, как вы покупаете и пользуетесь автомобилем. Вы не покупаете автомобиль без колес, типа я колеса сам потом прикручу, да? И вы не ездите на автомобиле, сам масло поменяю, там фильтры, все, что с этим связано. Вы ездите менять это и обслуживать, и устанавливать в профессиональные пункты обслуживания. Будь то официальный дилер, неофициальный дилер и так далее. Здесь та же самая история. Законченность профессиональной установки. Finishing with the pro install. Yes, this is my last slide, I believe. Maybe not. But resuming the 5 points, right? Not a device, a platform, an operating system in which you can grow, in which everything comes together and works together to create that premium experience. Empowerment, so the owner get capabilities to personalize the system as it goes, as the house changes. Interoperability or choice, right? Choose the devices you like for your home. Choose to do one room or project of any size.
Privacy, we are not in the business of selling data, we are in the business of smart homes, so your data is secure and your privacy is secure, that's very important. And finally, don't worry about that system, we have a professional installer that is well trained, that is well skilled, that will take care of that and will create a wonderful home for you. So the next time you have a customer walking in, yeah, you pull out the touchscreen, you show them how cool the touchscreen is, but please pull out these 5 points and have that 5-minute conversation of why they need to choose Control4 and why they need to choose you to do that project. Один из финальных слайдов, или финальный такой, который резюмирует все. Control4 в первую очередь это не устройство, это платформа, которая объединяет. Домовладельцы имеют возможность персонализации системы. Третий. Совместимость между тысячами устройств, не там дюжиной, а всего 1000. Защита частной жизни. И последний, но не менее важный, это необходимость и профессиональной инсталляции. И когда к вам заходит в следующий раз ваш клиент, вы ему не просто даете сенсорную панель для того, чтобы он получил там, возможность попробовать, как это удобно в управлении. Пожалуйста, напоминайте ему эти пункты. То, что клиент получает доступ к платформе, к персонализации, к совместимости тех устройств, которые он уже имеет или приобретет на свой выбор, защиту его частной жизни и то, что его система будет сделана специально обученными профессионалами. Ему не придется возвращаться к инсталляции самостоятельно. Okay? So I think we can cut it here. Yeah. I think we've said enough before we move into OS3 and the slides. So Break now. So why don't we break for lunch? Yes. Yeah. I'm hungry. I talked the whole morning. Okay, all for you. Only for you. Ребят, первая часть презентации для вас закончена. Спасибо, Juan Pablo. Thank you very much.